Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, in this video we are going to learn everything related to an instrument called as spherometer, right? So using spherometer, how we should take the readings of the spherometer, we'll go through the entire procedure and we'll make the calculations, we'll take the observations, we'll write the result, everything we'll do in this video, right? So that's all about what we are going to do in this video. Dear students, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the video with your friends. Please go through the channel once, you will find the number of useful videos for you. Please visit the playlists in the channel, you will find number of useful videos for you. And this channel is specially made for the Karnataka students who are preparing for NEET KCET practical as well as board examinations. Sure, the videos in this channel will boost your preparation for NEET KCET practical as well as board examinations. So please go through the channel once and please don't forget to hit the subscribe button. Okay, let us begin the video then. We'll start with the practical of spherometer. Okay, so this is the instrument we are going to use called as spherometer, right? So spherometer will be having two scales as usual. So this is said to be pitch scale and this is the circular or head scale, right? And there are three legs to the spherometer and here we have a screw, right? Okay, so this is the spherometer which we use to measure radius of curvature of a sphere, right? Okay, and the next thing is this is the watch glass which is spherical, right? So we are going to measure the radius of curvature of this watch glass and this is the plane glass, right? Okay, so using the spherometer we are going to measure the radius of curvature of this watch glass or this spherical glass. Okay, let us begin the procedure then. Okay, so this is the chart which we are going to use and which you use in your lab as usual, right? New practical sessions in lab use. Okay, we know very well aim, apparatus and procedure. This is not needed to write in your practical examination. Practical exam aim, apparatus, procedure from where you have to start from principle, formula, diagram, nature of graph, observations, observation table, calculations and then result. Okay, well, aim of the spherometer or aim of this practical to determine the radius of curvature of given spherical surface by using spherometer, right? Okay, so radius of curvature find principle, the linear distance moved by the screw is directly proportional to the amount of rotation given to the screw head. Now in principle screw gauge use same principle we are having here because both works on the screw only. ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ರೋಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ನಮಗೆ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ರೋಟೇಷನ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ number of complete rotations given to the screw head, least count pitch divided by total number of divisions on the head scale, total reading PSR plus HSR into LC, pitch scale reading PSR and pitch scale reading, HSR means head scale reading. Okay, the main formula which we are going to use here is radius of curvature. Radius of curvature is equal to L square divided by 6h plus h by 2. What is L? L is the mean distance between any two legs of spherometer. That we'll see later how to know that. H, value of sagitta, right? H means it is value of sagitta. H1, reading of the spherometer corresponding to the spherical surface. H2, reading of the spherometer corresponding to the plane glass surface. It is speedometer, it is not speedometer, it is spherometer, right? Okay, so see, sagitta means what it is. Sagitta antandre ena. Okay, now let us understand what is sagitta. Sagitta understand you ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you just observe all the legs of the spherometer. Spherometer ಮೂರು legs ನೋಡ್ರಿ. See, ಈಗ ನಾ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಲೆಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್. ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಗ್ ಏನದ ಅವು ಎರಡು ಲೆಗ್ಸ್, ಆ ಲೆಗ್ ದ ಟಿಪ್ ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಗ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಚ್ಡ್. ಆ ಲೆಗ್ ನಮಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸ್ಕ್ರೂ ದ ಟಿಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂಡ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ. ಇಮೇಜ್ ದ ಟಿಪ್ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ದ ಟಿಪ್ ಅವು ಕೂಡ ಎರಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದಾವ್ರಿ
ಟಚ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್, ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3 legs and the tip of the screw, all 4 tips are touching the plain glass surface and touch ಮಾಡತ್ತವ್ರಿ, right? This is the first thing you should observe. Now I will show you what is sagitta, right? First you understand this much. Okay, now let us replace, let us keep a spherical surface on this plane surface. ಈ plane surface ಮೇಲೆ ಒಂದು spherical surface ಅನ್ನ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. Okay, so this is the spherical surface, clear? Okay, on the spherical surface, on the plane surface I have kept the spherical surface. Now as it is, if you try to keep the spherometer on that spherical surface, it will, now all the legs cannot touch the what surface of that spherical glass surface. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೂ, you have to take that screw above. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, now the screw is touching the glass, but the remaining 3 legs are not touching the glass. Why? Because it is a spherical glass surface. So for that, what you have to do, you have to take the tip of the screw above. ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 3 legs ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. Correct? All 3 legs are now touching the spherical glass surface. See, now what we have to do is, after keeping it like this, you go on rotating the head scale rotate ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು while rotating the head scale, what you have to observe? You have to observe when the tip of the screw and the tip of the image which is observed in the glass surface, both are touching or no. ಅವು ಎರಡು ಟಚ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಇಮೇಜ್ ದೇರ್. ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ ಎರಡು, ಇಮೇಜ್ ಟಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂ ಟಿಪ್ ಎರಡು ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫರ್ದರ್ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the sperometer will get imbalanced. Sperometer imbalance ಆಗ್ತದೆ. Correct? Okay, now it is touching. See, so for the spherical surface you have taken it like this. ಈಗ ನಾನು spherical surface remove ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will remove the spherical surface and I will keep it on the plane surface as usual again. Okay, so what is happening now? Initially when we kept on the plane surface, the tip of the spherical surface, tip of the sphere and the glass were in contact, but now they are not in contact. There is a vertical distance between the surface of the glass and the tip of the screw the tip ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಸರ್ಟನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ ರೀ. that gap is called sagitta. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ sagitta ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, right? That is called sagitta. Okay, so we got to know what is sagitta. Clear? Okay, we'll go to the next step now. Okay, so students, this is the diagram, right? Diagram ನೀವು labeled ಇರಬೇಕು. Label diagram only carries the marks, otherwise there is no marks. So the pitch scale ಅದ, this is the pitch scale. The circular scale is called head scale. ಇಲ್ಲಿ head scale ಅಂತದ. This is the screw head and this is called sagitta. Sagitta ಅಂದ್ರೆ vertical distance moved by the screw, correct? Okay, now let us go for the observations. First we'll calculate pitch. Pitch the formula ಏನದ? Distance moved on the pitch scale divided by number of complete rotations given to the screw head. Screw head ಗೆ total number of ನಾವು ಎಷ್ಟು rotations ಅದು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, that we have to calculate. See, first what I recommend is, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, you should keep both zeros of the pitch scale as well as head scale. I will show you that here now. Right now I'm just adjusting. Okay, so ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವಿಲ್ಲೇ 0th division ಮೇಲೆ pitch scale ಮತ್ತು head scale ಗಳನ್ನು 0th division ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay, let me show you. Okay, now we'll see how to take these values. See, first you hold the sperometer ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಈಗ ನಾ sperometer ನ ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. See here, what is the position of the head scale on the pitch scale? Pitch scale ಮೇಲೆ head scale ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದ? It is at 0 ಮೇಲೆ ಅದ ರೀ, right? This is 0. So 0 ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ head scale ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. Head scale is at 0th division, correct? So it is at the 0th division. Next, similarly you can observe here. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, here the head scale is also, the pitch scale is on the 0th line of the head scale, right? So ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 0th line ಮೇಲೆ ಅದ ರೀ, ಇದು 0th line ಅದ, correct? So this is the 0th line. So head scale is on the 0th line of pitch scale is on the 0th line of head scale, correct? ಈ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ, you hold it like this. After that what you do, see, ಈ 0 ನಮಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ pitch scale ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು rotation complete ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. One rotation has completed ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಈಗ ನಾನು 5 rotations ಕೊಡ್ತೀನಿ. I will give 5 rotations. See, 0 it will go like this, and if it comes back to the
ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೋಟೇಷನ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಟೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1, this is 2, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ 2 ರೋಟೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ this is 3, ಥರ್ಡ್ ರೋಟೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ರೋಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, 3, 4 and last one, this is the 5th rotation I am giving. So 5 rotations ಆಯ್ತು. Before giving 5 rotations, where was the head scale on the pitch scale? Head scale pitch scale ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿತ್ರಿ? 0 division ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದತ್ ನೋಡ್ರಿ, where it has come to the 5th line, correct. 5th line ಬಂದದ, ಇಲ್ಲಿತ್ತು 0 ಕ್ಕೆ, it was here and now it has come for the 5th division ಬಂದದ್ರಿ. So how many divisions it has moved? 5 divisions, ಅಂದ್ರೆ 5 millimeters ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it has moved. Clear? Okay, so 5 rotations we have given, 5 divisions it has moved. So we'll note it down now. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, distance moved on the pitch scale, how many divisions it has moved? 5 divisions it has moved, divided by number of complete rotations given. How many rotations you have given? 5 rotations you have given. 5 divided by 5, it will be 1. So pitch is equal to 1 millimeter. Pitch ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1 millimeter ಬಂತು. ಇನ್ನು total number of divisions on the head scale ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು divisions ಅದಾವ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. See, this is 0, ಇದು ನಮಗೆ 0 ಅದ. This is 0, 0 ದಿಂದ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 ದಿಂದ 0 ವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 10 divisions ಅದಾವ್ರಿ here. So total ಎಷ್ಟು divisions ಆದಂಗ ಆಯ್ತಾ? 100 divisions ಅದಾವ್ರಿ ನಮಗೆ. So there are totally 100 divisions. So total number of divisions on the head scale is 100. Correct? So least count. To calculate least count, the formula is pitch divided by total number of head scale divisions. So pitch is 1 divided by number of head scale divisions is 100. So 1 divided by 100 means it will be 0.01. This much is the least count of the spherometer. What is least count? Least count is the minimum distance that can be measured using the spherometer. Right? ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ 1 ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇದು 1 centimeter ಆಯ್ತು, 1 centimeter. So minimum distance which can be measured using this scale is ಎಷ್ಟು ನೀವು minimum distance measure ಮಾಡಬಹುದು. How much is this? This is 0.1 centimeter. So 0.1 centimeter ನೀವು measurement ಮಾಡಬಹುದು using the normal scale. You cannot measure less than 0.1 centimeter using this normal scale, right? So LC of the normal scale ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು? 0.1 centimeter. But LC of the spherometer ಎಷ್ಟದ? 0.01 mm ಅದ ರೀ, which is very much smaller compared to this. So ನೀವು 0.01 mm ವರೆಗೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 0.01 mm ನಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 10 to the power minus 1 centimeter ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ 10 to the power minus 1, 0.01 centimeter ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This much you can measure using what? Spherometer. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 0.1 centimeter ಮಾತ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Correct? Okay, so that's all how we have to calculate the pitch as well as least count. We'll go to the further step now. Okay, so dear students, now let us understand how to place the spherometer and how to take the readings. See, we are going to note down PSR as well as HSR for the spherical surface first. So ಇದು ನಮಗೆ spherical surface ಅದು. This is the spherical surface. On the spherical surface I have placed the spherometer. Spherometer ನಾನು spherical surface ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Correct? So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, all the 3 legs of the spherometer are touching the glass surface. ಅವೆಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗತ್ತವ್ರಿ? ಟಚ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. This is touching and this is. All 3 legs of the spherometer are touching the glass surface. But when you observe, the tip of the screw is here and the image is below the glass. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಟಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ರೆ. I will just show you. See, the tip is still not touching the glass surface. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲೇ ಸಿ ಇದಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಐತ್ರಿ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೂದ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೂದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರೂದ ಇಮೇಜ್ ಏನದ, ಇಮೇಜ್ ದ ಟಿಪ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕ್ರೂದ ಟಿಪ್, ಇವೆರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. That's why we can say the tip has not yet touched the spherical glass surface. So first ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, carefully holding the spherometer like this, you go on rotating the head scale until the tip touches the glass surface. So ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಈಗ ನಾ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, that image the tip ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಏನದ, ಸ್ಕ್ರೂದ ಟಿಪ್ ಎರಡು ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರತ್ತವ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವೆರಡು ನಮಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇ ಟಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂಡ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ
both are coinciding now. So ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೋಟೇಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉಳಿದ 3 legs ಏನದಲ್ಲ ಇವು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ 3 legs must be touching the glass. Along with all 3 legs, ಆ 3 legs ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀವ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. That is the thing what we have to know. Right? Okay. So like this we have to place it. Now what we have to do, we should know the value of PSR as well as HSR. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು PSR directly ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಿಲ್ಲ. You can observe the PSR here only. Right? I will show it here. See, PSR ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ PSR ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು? ಈ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಮಗೆ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, where this head scale is lying on the pitch scale. So here this is the zeroth line. This is the zeroth line. So 0 the next line ನಮಗೆ 1 ಅದರಿ, 1. Right? This is 1 and next is 2. So this head scale is lying in between 2 and 1. 2 ಮತ್ತು 1 ನಡುವದ. So ನಾವು 1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Correct? So I guess you are getting to know how to take the pitch scale reading. Pitch scale reading ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಮಗೆ ಇದೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಲ್ರಿ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಈ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಮಗೆ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅದ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. Okay, we got to know how to take the value of PSR. Now let us note down the value of HSR. Okay, now we'll see how to note down the HSR reading, head scale reading. See, pitch scale reading ಅಂತೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ head scale reading ನೋಡ್ರಿ. Head scale reading ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, where does the pitch scale lies on the head scale. So head scale ಮೇಲೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಇದೇನದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ pitch scale ಅದ ರೀ. This is the pitch scale, right? So pitch scale ನಮಗೆ head scale ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, where it is. It is at 90. Sorry, ಸ್ವಲ್ಪ rotate ಆಯ್ತು. Right? It is at 90. Correct? So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. So the pitch scale is coinciding with 90th division. 90th division ಜೊತೆ ನಮಗೆ pitch scale coincide ಆಗುತ್ತೆ. Right? I guess you can see it there clearly. Okay? Well, so HSR is 90, PSR is 1. Okay, we'll note down the values now. Okay, see, we'll note down the values of PSR and HSR of spherical surface later. I will show that later. Now we'll go for the next step. ಈಗ ನಾವು spherical surface ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ PSR ಮತ್ತು HSR values ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. In the same way, we'll take the values of PSR and HSR for which one? For plane surface now. So ಈಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್ ಅದಲ್ಲ, without rotating the head scale. Head scale ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Don't disturb the head scale. You just hold the sperometer by your fingers like this. ಈ black surface ನ ಹತ್ರ through ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. You pick the sperometer, you remove that spherical surface and you keep that sperometer on the plane glass surface. Okay, now you can observe that all 3 legs of the sperometer are touching the glass surface. ಯಾಕಂದ್ರೆ image the tip ಮತ್ತು ಆ legs the tip ಎಲ್ಲಾನು coincide ಆಗಿದಾವೆ. What about the screw? Is that screw touching the plane surface? Plane surface and touch ಆಗತ್ತೇನ್ರಿ? No, it is not touching. Why? Because you can observe there the image of the screw, tip of the image of the screw and tip of the screw, they both are very far from each other. ಅವು ಎರಡು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ coincide ಆಗಿಲ್ಲ. So they are not touching ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, without disturbing the sperometer ನೀವು spherical surface ಮೇಲಿಂದ plane surface ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, without rotating the head scale. ಅದನ್ನ rotate ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇ ತರ ಇರಬೇಕು. Without rotating you have to keep it there. Okay, after keeping it on the plane surface, now what you do, you hold the sperometer with one hand and carefully go on rotating the head of the screw until ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, until the tip of the screw touches the image of the screw. Screw the image the tip ಏನಿದೆ ಆ ಟಿಪ್ ಮತ್ತು ಈ screw the tip ಎರಡು ನಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. Right? Okay, they have to touch. Okay, now they have touched each other. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, they have touched with each other. Correct? So I guess it is clear for you. Tips ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು coincide ಆಗಿದಾವೆ. Right? So both the tips have touched there. Image ಒಳಗಿರುವಂತ ಟಿಪ್ ಮತ್ತು screw the tip ಎರಡು ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. So like this you have to keep it. Now you take the value of PSR as well as HSR again. ಮತ್ತು PSR ಮತ್ತು HSR values ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗ ತಗೋಬೇಕು. Okay, so PSR value ಎಷ್ಟದ ಮತ್ತು HSR value ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, let us first note down the value of PSR. Okay, so just observe the value of PSR here. ನೋಡ್ರಿ, where is the head scale line? Circular scale ನಮಗೆ pitch scale ಮೇಲೆ position ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಅದರದ್ದು. What is the position? See, this is 0, this is 0, next is 1, ಅದರ next ನಮಗೆ 2 ಅದ. So the head scale is at 2 now.
correct? It is coinciding with the second line. So pitch scale reading is 2, correct? Okay, next we'll see the head scale reading now. Okay, now I will show you the head scale reading here clearly. See, head scale reading ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ so pitch scale the position head scale ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, right? Okay, so here you can observe it clearly. See, okay, so this is the pitch scale, right? Head scale the position ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. The pitch scale is coinciding with the 70th division of the circular scale. Circular scale the 70th division ಜೊತೆಗೆ coincide ಆಗತ್ತದ್ರಿ. So HSR is 70, PSR is 2, correct? So these are the readings. HSR is 70, PSR is 2, correct? I guess you are getting to know how to take the readings. Okay, we'll continue now. Okay, now we'll go for the observation table. We'll note down the readings what we have observed. Nodri, first ನಾವು spherical surface observation ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So spherical surface ನಮಗೆ PSR ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? How much is the PSR? It was 1, correct? And how much is the HSR? HSR ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? HSR was 90, correct? Okay, and then we have to calculate TR using the formula. After that, for glass surface, ಅಂದ್ರೆ plain glass surface, for plain surface ನಮಗೆ PSR ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? It was 2, and how much was HSR? HSR was 69, right? So we have noted down PSR, HSR of the first trial, right? In now H1 and H2 we have to calculate, right? Okay, let us calculate H1 and H2. So let us calculate H1 as well as H2 by using total reading formula. See, what is the formula of total reading? We know very well total reading is given by TR. TR is equal to PSR plus HSR into LC. PSR plus HSR into LC, correct? So how much is PSR? PSR yesterday it is 1 plus how much is HSR? HSR is 90. How much is the LC? LC is 0.01. So this will be 1.0.9. 1 plus 90 into 0.01 will be 0.9. So I will get it as 1.9, right? So 1.9 millimeter. What is this? This is H1. This is H1, correct? So note down that H1 here, that is 1.9 millimeter. I have noted down here. Okay, next we'll calculate H2. H2 calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. Total reading is equal to it is PSR plus HSR into LC, correct? Okay, how much is PSR? PSR is 2. How much is HSR? It is 69 into how much is LC? 0.01. So I will get it as 2 plus 0.69, which will be equal to 2.69 mm, correct? So note it down here. H2 is 2.69. 2.69 is the value of H2. Okay, we got the value of H1 and value of H2. Subtract these both, you will get the value of H. So H1 minus H2, 1.9 divided by minus 2.69. So this will give 0.79. So you note it down here, 0.79. No need of taking the sign. What are the difference maker? Difference maker, right? Okay, so we got to know about how to calculate the H. 1.9 minus 2.69, that will give 0.79. This is for the first trial, right? ಅದೇ ತರ ನೀವು ಇನ್ನು 2 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಈ 2 ಟ್ರಯಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದೇನು ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್ ಇಡ್ತಿದ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, like that at different positions you take 3 different trials and then you calculate the value of H. ಈ 3 H ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, this is sagitta, right? ಆ sagitta the mean find ಮಾಡಿ, you note down that mean here, right? Okay, after that we'll go for the further calculation then. Okay, see, rest of the 2 trials I have taken second and third one and I have noted down the readings here directly. So we have got the values of H as 0.95, 0.73. So we have got the values of total 3 values of H here. So we have to take the mean of this 0.79 plus 0.95 plus 0.73 divided by 3. You will get the mean value as 0.82 mm, right? This will be the mean value. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So in centimeter it will be 0.82 into 10 to the power minus 1 centimeter, correct? Okay, so we got the value of H here. H the value ನಮಗೆ ಬಂತು. Next ನೋಡ್ರಿ, determination of length L from equilateral triangle ABC. ಈ equilateral triangle directly ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಈಗ ಏನು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್ 3 ಲೆಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ,
you keep it on a paper or one book ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು you just press it, you just press it on the paper ಮೇಲೆ press ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ you will find 3 dots of the leg there. So leg ದ 3 dots ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ, right? You can observe it here. So 3 dots you can observe on the paper ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 3 dots ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ, right? So ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, see here is the dot, here is the dot and here is the dot, correct? So like this 3 dots we will get. So these are the dots. ನೀವು ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದಲ್ಲೇ, after pressing you can see it. So we have to measure the distance between all these 3, right? This A, this B and this C antade. You have to measure the distance between A, B and C. Sorry, first AB new measurement ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. This is AB, it is 3 cm. BC, it is 3 cm. And AC, this is 3 cm, correct? So now our tips ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವೇನಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಪೆನ್ನದ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ 3 cm. ಸೊ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್, 3 cm, 3 cm and 3 cm. AB is 3 cm, BC is 3, CA is 3. So mean of this will also be 3 cm only. 3 cm mean ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. Okay, now we'll come for the final stage of the practical, that is radius of curvature, calculation of radius of curvature. Okay, R is equal to L square. L is how much? 3 square, it is 9 divided by 6 into H. H ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ? H is 0.82 centimeter. 0.82 into 10 to the power minus 1 centimeter. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಮೀನ್ ಲೆಂತ್ ಅದ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. H plus H is 0.82 into 10 to the power minus 1 divided by 10 to the power minus 1 divided by 2. Correct? Okay, so first what you do, you multiply 6 into 0.82, right? So it will be 6 into 0.82, that is 4.92. Okay, so this is 9 divided by 4.92. 9 divided by 4.2. If I take this 10 to the power minus 9 to the numerator, it will become 10 to the power plus 1. Okay, plus, see, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.82 into 10 to the power minus 1 ಅದ, 10 to the power minus 1, correct? So ಈ 10 to the power minus 1 ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 to the power plus 1 ಆಯ್ತು. So 10 into 2 will be 20. So this will be 0.82 divided by 20. Okay, so this is 90. 9 into 10 to the power plus 1 ಅಂದ್ರೆ 90 divided by 4.92 plus this is 0.82 divided by 20. Okay, divide these things and add. See, 90 divided by 4.92, 90 divided by 4.92, that is 18.29, 18.29 plus 0.82 divided by 20, 0.82 divided by 20, that is 0.041. Correct? So ಈ 0.041 ಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ 18.29. So 18.29, so that will be 18.331. So 18.331 centimeter. So this much will be the radius of curvature of that sphere. So radius of curvature ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? I have told you earlier only, if this is a ball ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಲ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ. If I cut this, I will get a curved surface like this. ಈ ತರದೊಂದು curved surface ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ಬಾಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಬಾಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದದ 18.331 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾ, ಸೊ ಇಂಟು 10 to the power minus 2. So this is the radius of curvature of the given spherical surface. Dear students, hope you understood the practical, and if you like the content of the channel, please don't forget to subscribe the channel, and please share the videos and share the channel, mouth spread about the channel with your friends, right? Thank you so much for watching and supporting this channel. Please keep watching and supporting the channel. Thank you. We'll meet in the next video again.